nampa mudo obujulizi bwa nampa kyangamba kyatabagambye wano. What Nampa told the president, which she hasn't said here, yatya okukwata akakadde konna. she had never owned $1 million shillings. No, she feared. She feared yatya okukwata akakadde. She feared owning $1 million shillings. Kubanga ffe tugamba nti weewole akakadde konna. Because the president says if you borrow $1 million shillings, you should borrow not less. You should borrow not less than $1 million shillings. Nampa yagamba nti akakadde nkatya. She feared borrowing $1 million shillings because she was scared of such an amount. Yagamba nti wakiri mumpe $5,000. So she opted for $500K. But you muwulidde obujulizi bwe. And that's her testimony. Mbanga tono yalina abayita abaana nayo. In a short while she had 25 piglets. Abaana b'abantu omulunyankole sobola kuyita obwana bw'embizzi abugezezza ku baana b'abantu. You cannot compare piglets to children. Nandibawadde erinnya eddala. The president would have given the piglets another name. But naye muwulira kati ali mu mbanga tono $5,000 gye yeewola kati yali atandise okufuna obukadde 2,700. In a very short time, from the 500,000 she borrowed, she was now owning 2.5 million. And ate n'atereka n'agula ate kati yali atuuse ku miliyoni 4 wetumugiriddeko awo. She saved and reinvested, and at this point she had 4 million shillings. N'olwekyo therefore kaweefube ono ow'okugoba okwebaka mu miruka. This effort or struggle for erasing slumberness or sleeping in parishes must continue and get rid of all lack of income in the villages. Kirina okugenda mu maaso tugobe obwavu mu byalo. Buli muluka abakulembeze ba parliament mulina okumanya omuluka guno waluma amaka meka. Each MP should know the number of homes in a parish ameka gayingidde mu kugoba bwavu, and how many homes are in the money economy, ameka gakyali mu kwebaka, and how many are still slumbering. We don't want tetwagala okubeerawo twogera bwogezi awatali bwino. It shouldn't be a song, but there must be evidence backed by numbers. Now, ebyebukwe wano ebyenyanja. The issue of fish or fishery, fishing. In Buyukwe here. Buyukwe wano. N'ebitundu ebirala ebiri kumpi n'ennyanja. And other parts of the country, lake shores. Mulina okukkiriza. You've got to accept. Nti n'enambole ejjula. You've got to agree that even Nambole can be filled to capacity. Emipiira bwejja. If there is a match, abantu baguza tiketi. They sell tickets. Naye batuuka ku kiseera kugamba nti enamba eyitiridde tetukyakkiriza omuntu kuyingira. But there comes a time and the organizers say we are no longer selling or issuing out tickets because we are overwhelmed by the numbers. N'olwekyo omujjuzo ku nnyanja gulina okuba n'ekikomo. Therefore there must be a limit at the lake or the water bodies. Abantu bameka abasobola kuvuba kyenkanawa. How many people should be involved in the fishing industry? And for how much? By how much? Era nga bali bameka bafuna mmeka bavuba kyenkanawa. How much are they fishing or collecting from the water bodies? So we can't go on with the buli ayagadde ali mu nnyanja, buli ayagadde ali mu nnyanja.
It must be. It should not be for everyone. There must be a chikomo. There must be a limit. Walina okubaawo ekikomo. The army people are involved, the Lieutenant General Dickens is involved, abamaje babirimu. The army is involved fully. Naye mwena mulina okukimanya ng'abantu abategeera nti omujjuzo mu nyanja si mulungi. But we should all know that the water bodies shouldn't be overwhelmed by numbers. Kati ebyonna bye twogera, now all this he is saying, waliwo Katonda ebirabo byatuweereza. God gave us some gifts or presents. Ekimu ku byo mazzi n'entobazi n'ebisaalu. One of them is the water or the water bodies and the swamps. Bwe mbadde nzijja eno nsaaza abantu bali mu ntobazi. When the president was coming to this function, he met people in swamps bataddemu omuceere. growing rice. Ensi eringa omubiri gw'omuntu. The country is like a human body. Katonda yatonda nti omusaayi guyita mu miswa. God made us in such a way that blood flows through the vessels, blood vessels. Nti bw'oba olya emmere togiteeka mu kutu, togiteeka mu nnyindo, ogiteeka mu kamwa. That once you are eating, or if you are eating, you should only put food in the mouth, not in the ears or nose. You cannot say because I'm eating I food kubanga njagala kulya ntadde emmere mu matu. You can't say that because you are so hungry you want to eat using the ears. Or through the nose. Oba mu nnyindo. Ogenda kufa. You are going to die. N'olwekyo mbeegayiride bannange muleme okuwakanya. Therefore the president is urging us not to resist engeri Katonda gy'ategekamu ensi. How God created the world. Mu kitabo ky'olubereberye Bishop Kagoda ayinza kukibadiramu. In Genesis, the bishop can tell us. Kirambikiddwa bulungi nti ensi yasooka n'ebeera n'ekizikiza. That God created the dark world. Oluvannyuma Katonda n'agamba nti ekizikiza kiveewo, wabeewo omusana n'ekizikiza. Then he created light alongside darkness. Oluvannyuma n'agamba nti amazzi gabeere ku ludda lumu, olukalu lubeere ku ludda. Then he created the water bodies and then the land. Kati gw'omukunja n'ojja n'ogamba nti nedda Katonda yali mu nsobi. So we as people from Buyukwe, we shouldn't say that God made a mistake. N'odira amazzi n'ogafuula olukalu. Encroaching on the water and making it land. So nga waliwo enkozesa ennungi ey'entobazi. Yet there are some profitable ways or methods you can use the swamps.